Çünkü Saskia aynı zamanda küreselleşme sürecine en baştan eleştirel bir bakış açısıyla bakan, çalışan sınıflar açısından bu sürecin sonuçlarını gözeten dışlama süreçlerini, yarattığı hasarları sürekli vurgulayan bir çerçeve içinde hep çalıştı dünya kentlerini. Son dönemde de özellikle bu yarattığı olumsuzluklara yönelik çok ciddi uyarılar yaptı. Expulsions son çalışmalarından biri olarak büyük ölçüde bu sürecin yarattığı yıkımlar karşısında neler yapılabileceğine yönelik arayışları da olan bir çalışma. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Şimdi önce Saskia bir değerlendirme yapacak, sonra ben bir demokrasi üzerine daha kısa bir değerlendirme yapacağım. Biraz zaman baskısı da oluştu. Dolayısıyla sözü size bırakıyorum. You are most welcome. The floor is yours. Okay, please. Thank you. Well, thank you for saying all kinds of things that I couldn't understand, but I'm sure they were all very good. It's a real pleasure for me to be here. I have been in your city a few times in my life, and it's an extraordinary city. It's a city with such a deep history, and I am so impressed with the project that you have launched about your city. This is not something that many cities are doing. In my country, the United States, a lot of cities are sort of gently falling to pieces, little pieces. But you really can sense a kind of decay, because cities will not live forever. Cities need to be refed, new food, so to speak. And so this is absolutely, for me, extraordinary to see the real effort to recover the city, to not let the city die a bit. Cities, historically speaking, are, of course, as we all know, our oldest forms about us, how we were, what we could do. It's in cities. And that's quite extraordinary, that we have had these deep, long histories. They capture something about us, and in my reading, they also mean that we've got to take it goddamn seriously. And we know, I think many of you probably know, that many cities... Well, hello. It's in that corner. Thank you. Well, luckily it was all good, right? That was the warning. That's how you do it here. You were warning anyway. Very good. So anyhow, cities are this essential condition that we humans need. And if there is one history that we have long lived, it is about cities. It's not about some sort of other things. So being here in your extraordinary city is quite wonderful. Now, I could go on and on, but I don't want to do that. You have to tell me if there are kinds of questions that you want to ask me, because I can keep on talking. Okay, you keep going. I keep on talking. So one issue that has me quite sort of engaged, and that I think is problematic, is the decay of many cities. Now, I grew up in Latin America, which already, has its limits, and you begin to see decays. And this is alarming in many ways. If there isn't then an intervention by whoever the actors in play that will cure, render back to health some of these urban areas. It's not necessarily a city, but it's urban areas. It also means that a lot of urban areas today, the very modest ones especially, are really occupied by people who do not have a lot of resources, people that we need to attend to. And I think this goes for big and healthy and strong cities, and it goes for modest cities as well. In fact, it's the modest cities that have me more preoccupied. Something is not giving.
Something is decaying. Now, the decay story, I think, is a very important point that we have got to address, and I know that many people are addressing it, because we have lived a certain curve, which is good, better, etc. Now, elements in that curve are decaying, and they are often neglected, and often those with the money, those with the resources, go to other places and start from scratch and leave the older elements of a city in the hands of the poor and often neglect it. Now, my country, the US, though I'm Dutch, by the way, is particularly good at that. You know what I mean? The United States is a huge country. So of course there is room for decaying cities to not quite be noticed. There are so many cities in a big country like the United States. And that is also alarming. You know that we build new cities, glorious cities, but then we do not pay attention to the decay. I think Europe, for instance, is much better in that sense than the United States. Why? Because Europe doesn't have as much space as the United States had. The United States has a vast amount of space, much of which is empty. So this also makes a difference. On the one hand, you could say the positive little side, is that poorer people, people who could not afford a house, can find a house. It may be at the edges, it may be falling apart, but they can find a house. In the United States, we have a crisis with housing. Housing has gone very, very high up in its prices. We have more and more people in our cities, and more people are really beginning to suffer. So something is not quite working the way it should. One item that I like to mention, and whenever I mention it, people sort of smile a bit. You're entitled also to smile a bit. And that is that we need to build new cities. When I say, and I would be very interested in hearing how you respond, when you say that in the countries where I have been in the United States, etc., it's like, but we have built our cities. Well, there is a truth to that. We have built our cities. But why is it so difficult to imagine that we must build new cities? Now, in some parts of the world, that is really beginning to happen. But in other parts of the world, it's like we have done, cities have been built, we have our cities, period. No, not period. And the challenge right now, I would say, and I would love to hear what you say about that, the challenge is that we have a whole range of new instruments that could really make a difference in how we build a city, how we handle a city, how a city gets cured, you know, sort of brought back to life, so to say. So these are all elements that I think are in play nowadays, and they really are interesting, actually. They are not pathetic, at least not yet. You know what I mean by pathetic, right? Pathos. They're not, but they are at risk of becoming pathetic. And that would be sad, because a city is not meant to be pathetic. A city is meant to be strong, to have ideas, to have, fights, and what do we do, this and that. A city is a live animal, and that live animal should feel, its strength, so to say. So to let what we're seeing in some parts of the world, to let some of these older cities slowly die, disappear a bit, not good. I love what I have seen here. This is formidable. I don't mean you all, you're all formidable. I'm talking about outside. Pardon? Oh, they can't, you didn't hear all I said? That's great, okay.
fantastic. No, really, I hope you did. I'm not going to repeat myself. Don't worry about that. Now it's your turn. I mean, just briefly, I mean, Yes. while you are saying that, this building new cities, Yes. is it partly because you would like to see this pressure on the, so-called global cities to be lifted a little bit in favor of working people, etc., so that kind of stuff? No, actually what I'm thinking about is that we have, well, in some of the countries that I know, say the United States, we have increasingly expanded the realm of cities. Well, that's great if you live in the center of the city, but what it also means is that we have more and more workers who have to get up at 4 a.m. or whatever in order to get to their job. And that is not right. So at that point I say, we have to innovate, one way, one language to use. We have to build new cities. And believe me, you should give it a try too, to your friends. Whenever I say that, they look at me and say, we have built our cities. Well, yes, we have built our cities, but we need more, or we need to change some cities because they are not functioning, or whatever. So that, to me, is sort of an interesting point, and if you take it in mind, you will discover to what extent most people think, we're done, we've built our cities, we're done. Hey, we're not. There is a whole new epoch that is rising with new instrumentalities, with great forms of handling. Again, it's gone, right, the sound? It's okay. It's okay, okay. So it's okay, I say it's okay, you go now. Yeah, okay, okay. Thank you. I will speak in Turkish. Absolutely, So you speak in Turkish. There is a translation, I suppose. Oh, yes, yes, fantastic. Ben kısa konuşacağım ama bu küresel kentler meselesindeki İstanbul gerçekten bölgede, dün de belediye başkanımız gösterdi, çok özel de bir konuma sahip. Çünkü bulunduğu büyük coğrafyanın içinde İstanbul benzeri ve benzer türden rolleri üstlenebilecek küresel kentler yok. Ama bir şey daha başkan dün vurguladı. Aynı zamanda ama buna daha fazla pay almak için girmiyoruz. Daha adil bir küreselleşme süreci ve onun kaybedenlerini coğrafi olarak da temsil etmek üzere daha etkin bir konuma gelmek istiyoruz dedi. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü yani hani çeşitli stratejiler uygulanabilir, dışına çekilmeye çalışan ülkeler, kentler var ama içinde olup daha büyük rol üstlenip ama biraz da mağdurlarını ve ezilenlerini temsil etmeye yönelik bazı çıkışların da bir ihtiyacı var. İstanbul bunu yapabilecek yerlerden bir tanesi. Bunun için dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi Avrupa'yla Balkanlar başta olmak üzere ama Orta Doğu'yu da Yakın Asya'yı da dahil ederek söylüyorum. Bu mülteci krizine bakın. Mülteci krizi büyük ölçüde bizim coğrafyalarımız üzerinden gelişmiş Batı'yı rahatlatmak üzerine kuruluyor ve şey yapılıyor. Yani İstanbul'da, Atina'da ya da bütün o Balkan şeyinde tutup Avrupa'ya almak istemiyorlar mültecileri ve onun için size bir miktarda para veriyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla bu tür bir küreselleşme modelinin karşısında İstanbul'un daha etkili bir küresel aktör olarak bulunması çok önemli. Yani bu sadece tek meselesi değil İstanbul'un ama önemli meselelerinden, makro ölçekteki meselelerinden bir tanesi. Fakat böyle bir rolle birlikte ama daha genel bir şeyde, şimdi yeni bir demokrasi meselesini tartışırken bir temel noktanın da altını çizmek istiyorum. Başkan dün beşli bir krizden söz etti ve İstanbul'un bundan sonraki vizyonunu 2050'ye kadar bu meydan okumalara karşı bir duruş, İstanbul'un ve daha geniş bir coğrafyanın, Türkiye ve ötesinin haklarını da savunabilecek bir direnç ve istikrarı sağlamak üzerine konumlandırdı İstanbul'u. Yani ciddi krizlerle karşı karşıyayız önümüzdeki dönemde. Bunlar öngörülebilir, gelecekte de devam edecek. Ama tam da bu nedenle demokrasi meselesi de çok büyük bir sorun haline geliyor. Çünkü krizler dediğimiz şey ki işte ister ekolojik krizi, ister finansallaşmayla iç içe geçen ekonomik krizi, ister toplumsal yeniden üretim ya da refah dediğimiz alanda karşı karşıya kaldığımız krizi ya da sınırların aşılmasından doğan krizi, kentlerin krizini ama
bütün bunları bir araya getirip baktığınızda temel bir sorun geliyor. Olağanüstülük krizle eşleşen bir şey ve bu olmaya başladığı andan itibaren de ilk yapılan şey demokratik mekanizmaların askıya alınması. Bunu bütün süreçlerde gördük. Yani işte ekolojiyle ilgili, kentsel çevreyle ilgili şeylerde istisna durumları, olağanüstülük, işte mesela kanal yapıyorsunuz, doğru düzgün bir toplumsal etki, ekolojik etkisi üzerine analiz yapılmıyor. İşte sanayi alanlarına en son çıktı, ÇED muafiyeti getiriliyor mesela. Bunlar hep bir böyle işlerin olağanüstülük içinde ve bu nedenle de tabiileştirilmiş, doğallaştırılmış bir biçimde demokratik süreçlerden uzaklaştırılarak yapılmasını. Ekonomik kriz diyorsunuz, aynı şey oluyor, hemen askıya alınıyor. İşte mülteci krizi diyorsunuz, burada çok hızlı davranmamız gerekiyor deniyor. Havaalanı diyorsunuz, ya time is money diyor. Yani bütün bu süreçler demokrasinin sürekli askıya alındığı bir gerçeklikle karşı. Çünkü bir istisna durumu var, hep bitmeyen bir istisna durumu ve olağanüstülük ve o nedenle de bir yerlerde hızla kararlar alınıyor ve önümüze konuyor ve uygulayın deniyor. Şimdi burada en büyük kriz tam da bu nedenle bir demokrasi krizidir. Bugün küresel kentlerin başında oldu, İstanbul'da dahil olmak üzere bir temsil kriziyle karşı karşıyayız. En son hatırlayın, Kanal İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı bu İstanbul'un tahribatı anlamına gelir dendiğinde yukarıdan söylenen şey bu devlet meselesi dediler. Dolayısıyla bütün o temsil mekanizmalarına İstanbul'un desteğini alarak gelmiş bir belediye başkanı devlet meselesinin dışında kaldı. Şimdi o yüzden de aslında o beşli krizin en büyük parçası demokrasi krizi ve onu çözemiyorsak diğerlerini çözemiyoruz. O yüzden de bu vizyon meselesinde de en öne çıkan şey. Yani onun için bütün bu süreçlerin katılımcı biçimde gerçekleşmesi ama katılımın da kendisinin bir terapi ya da bir manipülasyon olmaktan çıkartılıp gerçek anlamda bir demokratik deneyime, gerçek anlamda sürecin çeşitli paydaşlarına gerçekten aktarılması, onların içeri çekilmesi ve sürecin herkesin paylaşabileceği bir platformlar üzerinden götürülmesi gerekiyor. Bu yeni bir demokrasi meselesinde en önemli şeydir. Yeah. I leave it to you. No. No, but what is really happening, it's a very important point that you made, and that is that there is a kind of grabbing happening of privatizing buildings, privatizing good parts of cities. And that is not a good development for most people. And so this is serious stuff. Now, one issue that is in play here is that we have developed extraordinary capacities to transform just about anything into something that can be of value, very generically produced. Cities contain a whole set of buildings that are, I mean, some cities, not all cities, that right now are being transformed. The city, the urban condition itself is being transformed into something that can be bought and sold, bought and sold. In other words, a transaction that means that money can go to certain actors. In the meantime, these cities, they're bought and sold, bought and sold, bought and sold, bought and sold. The more they do that, that's like in any commercial situation, right? The more they grab. And this is a whole new development in many ways. I mean, some of that probably has existed for a very long history. But the way it is happening in our major cities, be that Paris, be that London, be that New York, etc., it's quite alarming. And you know what it is also? It's invisible to us, the citizens. We don't know anymore. Is that a building that is being bought and sold, just not as building, but as materiality, right? So that's a very different thing. Nowadays, we have capabilities that we have developed, some of them absolutely brilliant. That means that we can actually transform a lot of stuff that we think of, okay, this is a table. For God's sakes, how much can you do with a table? No, the table, this little table, ceases to be
a table. It is no longer a table. It's a good. It's something you can buy and sell, and nobody cares about what it actually is because the money is being made in the transaction of buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. I hope that I'm being clear here. Yeah. Yeah? Very good. All right. Okay. Buradan devam ederek şimdi bir 5 dakikanızı da alacağım ama yani hani bu şey bir yere getirip İstanbul açısından bütün bu demokrasi vurgusu niye önemli, en azından vizyon açısından niye önemsedik, onu biraz daha açık hale getirmek istiyorum. Şimdi burada bir yol ayrımındayız. Bu demokrasi meselesi çok makro bir mesele olarak önümüzde duruyor ve dünya bu karar vericiler liginde birilerinin farklı bir demokrasi meselesini gündeme getirmesi gerekiyor. İstanbul'un bugünkü meselesi sadece yerel bir egzersiz olarak değil, daha bir yandan evrensel, bir yandan küresel bir düzlemde bugünün gerçeklikleri içinde de başka türlü bir demokrasinin mümkün olduğunu göstermek önemli. Yani dünyanın küçük parçaları üzerinde bu deneyimlerin hepsi çok önemli ama o bütün bu finansal süreçlerin, bütün bu makro ölçekteki güç dağılımının olduğu yerde birilerinin çıkıp beyler buraya kadar başka türlü de yapabiliriz ve biz onu yapıyoruz demesi lazım. Bunu diyebiliyorsak başka bir dünya mümkün olacak. Öbür türlü işte 2050 vizyonun arkasındaki bir 6. yok oluşa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Gerçekten emin adımlarla gidiyoruz. Şimdi İstanbul'un çıkışı biraz böyle bir gidişe de belli ölçülerde bir yanıt olarak bir coğrafyadan ama dün başkanın da söylediği gibi Türkiye için ama Türkiye ötesindeki bir gerçeklik içinde bir çıkış. Şimdi küçük bir şeyle daha içerikli bir noktaya gidiyor. Buradaki demokrasi anlayışı bir takım bizim de başlangıçta yaptığımız gibi bir takım toplantılara çeşitli kesimleri çağırıp ya ne düşünüyorsunuz deyip ondan sonra 50 tane katılımcı toplantısı yapmak değildir. Bunu biz de yaptık ama burada duruyorsa bu bir başarısızlık olacak. Buradan devam edeceksek bir başka iş yapacağız. İşte o iş şu. Yani açıkça söylemek gerekirse demokrasinin böyle bir formal toplantılar alanından çıkıp bir kent deneyimine dönüşmesi lazım. Yani çeşitli biçimlerde kentte yaşayanların kentle rezonansa girebildiği, kentle etkileşebildiği, iç içe girdiği ve bir biçimde parçası olduğu bir şey. Yani insanlar akşam gidip başlarını sokabilecekleri bir konutları yoksa, telefon çaldığında ev sahibinin kira artırımı nedeniyle insanlar sinir krizi haline girebilecek hale gelmişse burada gelip öbür tarafta bir toplantıya katılmanın demokratikleşmeyle falan filan bir şeyi de yok, faydası da yok. Asıl mesele insanların kentle bir etkileşime girebildiği, rezonansa girebildiği, yani yaşamın kendisini demokratikleştirebildiği bir süreçten söz ediyoruz. Şimdi burada bütün bu vizyon meselesinin en önemli problemi budur. Şimdi küçük bir örneğini vereyim, bunu bitireyim. Belediye başkanımız dün akşam söyledi. Teknokentler var. Türkiye'nin de dünyanın da bir gerçeği, üniversitelerimizin var. Onun dışında da yapılıyor. Bunlar çeşitli biçimlerde çalışıyorlar ve büyük işler yapıyorlar eminim. Ama başka bir noktada bilmediğimiz yerlerde üniversitenin bir köşesi, benim üniversitemde de var Teknokent. Hani onun girişi ayrı falan, ayrı bir hukuku var falan. Orası uzmanların dar bir kadronun yeri ve büyük şirketlerle çalışıyor, savunma sanayine çalışıyor. Şimdi bu topluma nasıl taşınacak? Mesela vizyonda şöyle bir şey koyduk. Teknosemt diye bir şey koyduk. Günlerce teknokentlere gittik, konuştuk uzmanlarıyla. Dediler ki ya bu çok muhteşem bir fikir. Bizi de belli ölçülerde bu kapalı koridorlardan çıkar. Nedir o proje? Başkan dün akşam zaman olmadığı için detaylı söyleyemedi. Büyük ölçüde İstanbul'un semtlerini biraz daha böyle bir toplumsal yaşamın yeniden üretildiği yerler olarak bu hareketlilik içinde kurmak istiyoruz. Yani Massey'in falan o Kilburn falan dediği şeyler, sizlerin zaman zaman o yerel deneyimler, biraz yani yaşamın yavaşlatılması bu makro güçler çerçevesinde olmayacak. Ama toplumsal yaşamın üretimini daha semt düzeyinde örgütleyebiliriz. Orada bu teknosemtler yüzünü büyük ölçüde aslında liselere dönmeyi hedefliyor. Ve teknoloji topluma dönmeyi şey yapıyor ve
gerek teknokentlerden, gerek bu ofisten, gerek gönüllülük şeyli buraları bir gerçekten teknolojiyle özellikle ama tek başına değil, liseli gençlerle buluşturan merkezler olmasını istiyor. Gençler oradan çıkıp evlerine ya da başka tür kafelere gideceklerine teknosemtlere gelsin istiyoruz. Ve orada rezonans dediğimiz işin olmasını istiyoruz. Yani bilgisayarıyla, teknolojisiyle, yazılımıyla, oyun programlarıyla vesairesiyle, yani umuyoruz ki 3-5 yıl içinde İstanbul'un çok önemli bir bölümünde ilçe belediyeleriyle birlikte de yani tek tek işte Gürkan Başkan'la birlikte oturduk. Nereler olabilir bunlar diye bakmaya da başladık başka bir düzeyde. İşte çeşitli biçimlerde belediyenin birimleriyle de konuşuluyor burada. Ama semt bazında bu teknoloji birimlerini topluma götürecek, gençleri özellikle içeri çekecek ve kentle, teknolojiyle, yazılımla, bilgisayarla, masayla Can I say something? rezonansa girecek. Okay, floor is yours, please. I think that one development that to me is really important is and is a negative, is that we're building more and more, and these long distances that so many workers, especially the poorer workers, have to then suffer through. So we have got to find a way in which we start building, it sounds strange, new cities. And not just new cities for high tech, whatever, new cities of all sorts, the mix of a real city, which means that you need a lot of difference, otherwise it's a very boring city. So even the person that you don't like is actually a positive, because it is part of life, because it is part of discussion, because it is part of not liking your neighbor. Yes, that's all true. But we need that. This is how we are, we humans. Yeah. And so one thing that has me very preoccupied is the extent to which what is happening in some parts of the world is that existing cities are allowed to expand, expand, expand. Who suffers? The poorer classes who live in those cities, who have to live in those cities, who have very long trips and never sleep enough, which is not good for anybody. So we have to find a way in which the notion, you know what, we need new cities. I'm not saying in every part of the world, but I'm saying in many parts of the world. The notion that we have to build new cities, and it is an opportunity to add elements to cities that are part of our current history, our current capabilities, and that could make a real difference, a positive difference. So there is something that is happening which is very, very small still, which brings in these new modes. There are new generations of builders and of experts, whatever, who really understand it. And then there are the other ones where all you want to do is just expand, keep on building, keep on building, keep on building, which is not the way to go, because that is not healthy. Then you have these long trips. How do we manage to sort of launch perspectives that show there are different ways of doing it? Now, pace. There are some countries which have very little space, like my country, the Netherlands. We're not big. We have a huge, actually, number of people who live there, but we're not big. But the Dutch have known how to handle that, in a way that is reasonable. The United States, the cities that I know there, is more problematic in that sense. So we are seeing a difference of how different cultures handle this and what opportunities they open. Final little point, we really have entered in many ways a new epoch. We have instruments, we have intelligences, we have opportunities, we have materials that we now know how to use, we have discovered all kinds of things. We should really address the intelligences that are potentially in play, rather than allowing the builders to just do their own little stuff that they have been doing forever, no, let's use those new materials, etc., etc. So the younger generations, that's most of you, that's not me, okay? I am absent because I'm old, so forget me. But
this is really a chance, you know, and you start with little bits because you're not going to transform a city as a whole, but you start with little things. And we're beginning to see that in our big cities, that there are certain actors who are ready to innovate, ready to produce a different type of combination of elements. As a new space, could you tell us a little bit your impression of this setting, this IPA, you know, really is campus? I mean, you were impressed. Could you tell us a little bit what you... This setting, yes, I like it too, okay? Don't puff. So this setting is wonderful, and you have a lot of open fields also. Yeah. You know, this campus as well, I mean, this is newly transformed yesterday. I mean, you asked a little bit about it. Yes, it's absolutely very impressive. I was very, very impressed. Very also state-of-the-art in an intelligent way rather than in a whatever way. So no, it's absolutely, yes. Okay. Sadece bir soru alacağım çünkü zamanın şeyindeyiz. Yani biraz böyle bir noktaya geldik. Çok en arkadaki, yani size yani en ortadan size şey yapayım kısa olursa. We don't hear you. Mikrofon alırsanız. Okay, I was shouting but I couldn't, sorry. My name is Ceren Sezer from Aachen University, Germany. Professor Sassen, when you suggested we need to build new cities, I was just thinking, don't you see them as a kind of danger? For urban sprawl, especially in the context like Istanbul? Yeah. And additionally, I mean, if we need to build new cities, how they should be different than what they built in 1960s, 70s, for example, in Milton Keynes in London, and Weineck's neighborhoods in the Netherlands, as you give as a good example. Thank you very much. Yes. Well, what I'm saying is not that we need to keep on expanding, especially I'm talking about the big cities, because that expansion very often comes at a very high price for modest income workers and families, of course. So we have got to get out of this almost willful ignorance that as we expand our cities, there are more and more people of very modest means who are sleeping less because the trip is longer, etc. Now, in many parts of the world, Europe is quite exceptional in that sense. You have a few very major cities that also keep expanding, but it is nothing compared to what you see in what we call the third world. You know, there are many cities right now in the world that are simply expanding in a brutal way, in a way that is not effective. The ones who suffer are the lower income families because they get longer and longer trips. That is all I was saying. And there are many countries who are doing stuff the right way, and then there are many where one really sees that this should change. Ya bir kısa bir şey. Şimdi tabii bu Milton Keynes ama daha genel olarak Londra'nın özellikle belli ölçülerde dışarıda bir takım daha küçük kentlerle desteklenmesi meselesi geçmişte çok eleştirildi ama bugün aynı eleştiriyi almıyoruz. Yani ya da o dozaj azaldı. O Brick University kentleri falan şimdi görülüyor ki Londra'nın üzerindeki aslında baskıyı bir miktarda almışlar. Ama ilk kuruldukları dönemde çok ciddi laflar edildi bu kentlere yönelik. Şimdi o eleştirinin hala mevcudiyeti var ama biraz hafifledi çünkü Londra'da insanlar 3 saat yol gidip geliyorlar. Bir işe gidip gelebilmek için alt gelir gruplar açısından söylüyorum. Dolayısıyla maliyetleri de inanılmaz derecede yükselmeye başladı Londra'da çalışmanın. Dolayısıyla bu yani yeni kent meselesi böyle bir hani geçmişteki bir modernizm iddiası meselesinden çıkmıyor. Daha farklı bir şey var. Bugünün büyük kentlerinin gerçekten yaşanmaz hale gelip hem ekolojik hem de başka açılardan yarattığı baskıyla ilgili de bir meseleyi konuşuyoruz galiba, değil mi? Okay. Translation var mı? Yes. Okay, there are questions, so let's just... Başka soru var mı? Bir soru daha alabiliriz. Could you please, second row.
Thank you very much. Eric Ibrecht from Paris region. So my first work as a planner was to design a city in the desert close to Cairo. And so I am very attached to this topic. And probably in the world there is about 200 new towns in progress with good and bad things. If we look at this in Egypt, for example, there's 34 new towns. They are quasi-empty today, about 10% after 40 years. And they are building a new one for 6.5 million inhabitants that they say, but it would be quasi-empty after decades. We have a lot, what you say about the effect of the investors in cities, it's mainly not only in city centers. In Paris, we have about 18% of empty apartments in the city of Paris. It's catastrophic. But they grab also the new towns. It's a very interesting opportunity for them to do that. It is the case in Egypt. The case in China, where you have 20% at the scale of China, 20% of empty apartments, a lot of new towns empty. And so, the demand is not there. So we have a big problem with planning. We're producing planning, it is too expensive for 50% of the urban dwellers in the world. And so we should change, if we want to make new town, we should change drastically our way of planning to have a sober way of planning and probably more incremental than what we have today. Yes. Yeah, but yes, absolutely. I agree. I think that's very important. And we just, and we're evidently in many places, at least, maybe not all places, but it's like a struggle that seems to have a hard time succeeding, right? And the moment has arrived. Maybe 30 years ago it was still okay, but right now I think we have to change a few things the way we do them. And one issue is precisely we have to make new cities. And again, I repeat, when you say that, those who live in good places, they don't get it. Why, you know? It's my concern is the people who are put at the edges, who have to every morning travel for an hour and a half or 2 hours. That is what I find absolutely unacceptable. No matter what country, no matter whether it's poor country or rich country, etc., that is not acceptable. And that is about people. It's not simply about money. Yeah. I suppose, I mean, the social relations are also important with regard to these new spatial forms. I mean, you know, in the sense that new towns, but for what? I mean, in Turkey, they apply this policy with a, you know, mind of rent-seeking, you know, really activity. So if that is the, you know, some sort of driving force, of course we are against it, but, you know, we should discuss alternatives as well for people, especially to make them, their life, you know, not a misery, you know, in Istanbul or in anywhere. I mean, we are looking, you know, really on the Istanbul, you know, city plan and map, you know, where can we really bring these unused potentials for low-income groups as social housing now. At the moment, this is one of the search, but it's very limited as well. But this doesn't mean that you can't do anything. So we do try the best. Yeah, but the other thing that I already mentioned it, but I don't want to forget it, is that we need to build new cities, right? Really important, no matter how difficult that seems to be for many people. And that will also mean invading new land, you know, which is always problematic. And then the final point is, are we going to build these cities that expand? No. That to me is a no-no, because that is to the disadvantage of all the lower income families that you can imagine. So something has to change. And one could say, for instance, that for the longest time, we have done it okay, right? But we have now reached a point where something has to give, because there is injustice built into the way we are proceeding. Many of us, no problem, everything is fine.
but a vast majority, a growing majority, I don't know if it's a vast majority, but it's a growing majority, is really paying a very, very high price. And it's not a form of justice that I would support. I think that is very problematic. Okay. Can we finish here? I mean, yes. Because we are running out of time. Already, you know, we are late so for the afternoon sessions. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tartışma yeni başlıyor. Daha sonraki aşamalarda da hem diğer katılımcılarımızla hem de Saskia ile bir araya geleceğiz. Dolayısıyla bu sürecin hep birlikte bir deneyim, bir rezonans olarak gerçekleşmesi önemli. Pek teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yes. Very good. So we're done. Yes. Dear He was guests, asking please. questions. I didn't Yeah, he let was him asking speak questions. because he can ask later on. Panellerimiz devam Right. ediyor. Sadece 5 dakikalık aramız var. O sırada teknik ihtiyaçları gideriyor olacağız. Bilgilerinize sunuyorum. Nice.